Mpelelanyana ntho tse le ba bolellang tsona ke difeng ke dintho tse mpe tse le di bonang. Tse etsalang ka mona. Okay. Ha re qeta ke answer ka taba ya hore boloi bo teng nane re bo bona. After re qeta ho bua le bona ba founelwa ba odeilwa iko ba ruti. Hai okay a re me kgahlano le pitso tsa batho mare sele ya instant ke ya microwave sharp. Ha re qeta ka 7 ke ha o kena mangkhane ka tlung. Ho lona wena. Ha o kena mangkhane ka tlung o kene mangkhane mohatsaka a zama ho lwantsha mangkhane o tla ho nna. Mohatsaka kena zama mara o tla ho nna ende o tla hloho. Ga o bolaya mohatsaka a wa tseba keng tsamaleng ka kamoreng rona re dule ke le ka mona na ke rape ke bolaye mangkhane. Bonneteng ga ya ka kamoreng le squeezer saka rona re le squeezer saka ga rapela yena a bolaya mangkhane. Ha qeta o bolaya mangkhane pula ya fafatsa ka ntle ke bosibu ke tsona ke ka bo 7 re nka mangkhane re ya lona pakeng ha re fitla mo re reng re lo tshisa mangkhane pula ya fafatsa ka o yeme katse e re shebile Heban puleng katse puleng entsho e laitile mahlo a ga o mangkhane wa sokodisa o tuka mara ga o tshisa because ga tseba go operator jwang. Ha re qeta o tshisa mangkhane after 2 days ka o tswa article ka yena. So ho answer taba ya boloi wa loya hape ke la bo bona kae boloi 2017 ba hae ntse ke kena kerekeng ke ne ke le motho e le reneng ke ne ke hlotswa ke asthma and ne ke outgrow ile ha ke fihla Rivers ya tsoha asthma ya teng mara he ke sna bothata ka 2017 asthma yang sokodisa ha en sokodisa ke mo o nona le group ya bo pelo ya bo lishi ya bo tumelo phadi ya bo baneng ba tswile kerekeng at that time and bane ba bua Facebook ba bua abampitsa ele satrata a hona ke tlo rapella for re bolaye moya ona wa asthma onana ke ra sharp so nane ke le motho le reneng sekolong ke ruta bana ba sekolo ka di satrata tsa bantho tsena tsa di sipi bonneteng ke ye kerekeng ka satrata ke a moyemela ha ke moyemela le Sara ne ke eme pela le Sara shopong a tswa ka upper room ha tswa ka upper room a tswa mahlwae a le makgubedu a khat e ka motho a khathetseng nna moyeng wa ka ke nana gore motho nana o tswa lo rapela bonnete ngatle ha thosa a ba dula monana ka kerekeng hona pela office ya ha dula o re bothata ba o keng ke ra ke asthma ena yang ha ke understand why ke thola di asthma attack ka semo a sa ngarabe a re honna everybody ampitsang Z bo phadi bo lishi bo mang ha bane ba mmitsa Z bo funeka bo mang bane ba mmitsa Z kana kwe all right are everybody ampitsang Z kana kono na le bo pulesela are ha e be lore ba bang ba bona ha ba sebe ha ba den ba bang ba bona ba sebetse mesebetsi tlofela bana ba mo bitsang Z bana a re ke bua ka a ba bua nthalalish a re lish yena ha ona mosebetsi a tla o thola o tlo iphidisa ka thobalano a re ha ile bophadi ba tla parelwa ke moya wa bofebe to such an extent ya hore le ha e baneng ka go bona bana le bana ba tlo tswala bana ba banana ende ba tlo ba palwa ba rojalwe ke lefatshe lohle are bona ha ona ntho e ba ka itholang ka tsela e right ba tlo ithola ka tsela e wrong ende e tlo tsamaya e fela abe are pelo o tlo divorce o tlo pudukana ha ona mo a tla gona hore a mamele aba ruwa honna ne se ke feel hore these cases they are too much to bear hona pela hae mo ka be ka go yena ntate Bishop ke ba kopela tshwarelo ke ba kopela mohau are mohau
ke Jesu Kriste a fanang ka ona nna ke na ona ba nkutlwisitse bohloko o la ba roha ka tsatsi leo ka kgola re qetile the first 30 minutes a ntse a ba roha ka fela. Guess what? Ba la thola bana ba banana le bana ba banana ba sokola dinthong tsa mesebetsi tla bona Facebook re ona sa divorceitse di a etsahala di jwalo e lo re ne le matlhapa a na wa buile a bua ka bo Ivan hore ha ona ka nako go nona le ditwanyana tsene di le teng pakeng tsa bona hore ha ona next etwetsala ke mo ke ne ke bona hore mona boloi bo teng. Okay. Uno bua ka Morutimali tabeng ya 2012. Yes. Morutimali o latla e ba motho e lo reneng kore yena nna ne ke sa tsebe hore taba ya bona e qadile kae mare yena na mo presenta ho rona ene le motho e tlameileng a tlo thusa hore sefefo sa 2012 se thole ke ka ho ana reng ka se Theta FM mare ke tla ya ka VUT FM. So Morutimali wa bana letsatsi le leng nako e jwale ho ntso huwa teng VUT FM bonneteng yena ke tla rona sa tsebe. Okay. Wankua Khumbi ni morutuna ya mo Theta FM wankua Khumbi ya tlatswa batho ba batjha Charles Nyambosi Vusi ke bona batho ba baneng ba le teng ka mo le ba bang mare ha ke bua ka bao ba babedi ke ba e lo reneng ha yena na le ska studios ka re le ka studio tjenana bashimane banana ba ne ba le ka morao. So VUT e pela mo nna ne ke dula teng mo bitswang ka hore ke Faranane. Okay. Ha yena ba ile VUT FM ha ba fihla VUT FM ba tsamaile le bo mabona sa le teng kana kweo. So mabore ile yena a ba drivelang ba be ba ya ha ba fihla VUT FM ba ne ba founa ba le kantle bona ba founela ka ga studio ba founela ntate Mali ba re rona re ba ruti kereke tsa rona di awa re ne re le busy re tsamaya le bo mabotjho le bo ntate Mokoto re kopa tshwarelo re usitetswe dintho di a qhalana re rwakile motho sa tlameile ha ona sna moruti le bo Vusi a re le maka a tlhabuo re maka bo Charles Nyambosi ha o le maka ba buo re ke maka ene le bona ho ba ila ga batswa mo VUT le rona re le sone re le res re nana it was genuine kanti ha ba khutla hona le dintho tse mabore ana tlompha tsona sekolong mo boys ke re yo batho re le mametse VUT ba ruti ba phone ka ba tsheya ba shima ba ke rona ba netse ba bua bathabile. Okay. Moruti le yena a thabile mare it was never genuine ha ona moruti a la founela VUT FM a re yena kereke ya hae e ne le bo Vusi e le bo Charles Nyambosi ha ona motho mong a la founela a re dintho tsa di tsamaile go ke di tactics tsa yena moruti ona ana re buang ka yena e leng Zondo. Pere ke tla go bona metapelo ke batla go tlisa hanyane fela ke gola ke dintlha tse pedi fela tse ka tse tharo fela tse pedi fela tse ke tlang ho wena ka tsona. O itse Bishop Zondo o ile a fana ka seprofeto seo a reng hona le peto ya bobedi e tlang. Ola dumela seprofeto seo ola mogolwa ho ba ene le monna modimo at that time not for ne re believe hore ke monna modimo at that time high presenter ho nna o itse ke a o qetela ntate modimo wa ikhatha bonneteng ho tseba pain ya rape moyeng wa ka ne ke reject kore ka gola ne ke tshwana le Jesu Kriste hore ena nang ka fana ka yona ha ke ready for yona. So moyeng wa ka ke la rejecta mare honona le nthwane ya hore ke re ntate modimo ke ena tsebang ke ena mofileng a bonang dintho tseo ka mora ketsahalo ka mora re etsahale o ile wa dumela hore ho phetaetse seprofeto sa bishop and
ke a hopola gona o itse o la reng but o ile wa dumela hore ho phethaetse seprofeto sa hae ke nnete modimo wa mo sebedisa ka nako eo ke nana jwalo ke la nana jwalo mare ntwe ne nkukusa bohloko gore ntate modimo wa tseba hore ntwe e bohloko hakakang le hore batho ba bang banana hore peto ke penetration kapo intimacy can happen between partners. Sometimes who fihla mo ele reneng as partners wena how batlo ba intimate with another partner, but because you are in disagreement it happens and you don't feel anything bad or what. Mare ka peto it's a different story. You would feel uliditsila o fila o liditsila o rohakeile o fila o inheritile spirit se o sa tsbatleng. So na after that time ne ke kwatetse ntate Modimo, that's why ne ke batla o ipolaya ke ne ke kwatetse ntate Modimo haholo hore why o nkgutsetsa morao, because even those things tse ding tse ne di fitile ne ke sa dila ka tsona, ke la di postpone ka di brusha ke na le nthwane ya hore better days are coming. So bonneteng ba ntate Modimo ne ke kwatetse Jehova at the very same time ska ha o tshobaneng ne tswile le se profeto ke believe hore okay monna Modimo e bone e orchestrate ke ntate Modimo, but from the bottom of my heart I was very angry at God. O buile ka experience ha ya pele ya nthwena ya peto wa ba wa fihla mane kore ke tla mona bane kukulo gona le ka mkgo some of the members ba o rohakang ka yona taba ya peto ile ya fetola bophelo ba hao ka tsela e jwang? Ntate mabotjho I have been going for counseling dealing with this matter. At first I was struggling even after being married to my husband, because honona le tsela e neng affecta ka yona hoba ne ke sa dila ka yona. But how ya lo di psychologists, they would tell you hore the victims of rape, you either become promiscuous or you either hate men with everything that you have. O phela fela either o robala hohle o etsang ha ona taba kapo o hloya banna hore a batlo kopanela le monna at all. Ska hakitsho I'm a person who's very conscious about how I present myself to people. Ke hotse ke na le nthwane ya hore Satane o zamme ka tsela e nngwe le nngwe ho nhlubudisa, o zamme ka tsela e nngwe le nngwe ho nketsa hore ke ska bona boholo ba Jehova kapo dintho tse ntate Modimo di kentseng ka rona, ka utlisa rape e kenyetsa motho shame, yo kenyetsa moya wa shame. So ntate Modimo ka bophelo ba ka o itlotlisitse haholo fela e seng hanyane. Nna rape ha ya ntiela fatshe, ke rape ntate mabotjho ke ngola di exam sekolong ka lo ngola ka phasa, and honna hazane ka ipha bontate kapo ka etsang, I still withheld my integrity. Nna ke ema ke le a rape survivor, not a rape victim. Amen. Because with my rape stories someday I'm going to motivate others. Okay. Hore you are not what the enemy wants you to see. What I've realized, Kore, when you want to go somewhere in life, what stands in between you
and your destiny. It's the challenges that you come across. But ntho e ke la ipotsa yona kore ntate Modimo. Yes, ke batla ipona ke le motho influential, batla ipona ke le motho a rutileng, batla ipona ke le an academic. Ke batla ipona ke le motho ane le reneng ha ke bua ke na le influence. But what stood between me and my dream was rape. What I understand kore ntate Modimo with that experience nasa batla mpolaya. Ona batla strengthen a character yaka. Ona batla hore ona batla and ho check hore will I be a vessel that he can use? Because when you go through challenges, regardless of what kind of challenges you are going through, God wants to test your character. Hore is this character capable? Hoya mo ke batlang ho isa teng. So what I can say kore ba ngotse Facebook o ka hona le mme mong a moholo ala re a sebedisa my rape story a ba re ha ke so palangwe ska ngwano a batla ho ngle matla mara gona okay because ha ka palangwa I wouldn't have seen better days if ne ke sa feta ntho ne ke fetileng ho yona ke sefapano sa ka ke se jere and ke se jere with integrity hence I'm standing here today. I'm standing here as a victorious woman, as a rape survivor. That yes, it happened to me, but it didn't give me a permission or license. Ya e ba le trupa ngwanana. Tsama fela, etsa fela. I am pa license eo. Ela ba ntwana one day people will see the glory of God ka bophelo ba ka. Amen. Ere ke ya o qetela. O tswetse in reverse. Hore ke tswe reverse ntate Mabotjhobotjho. Selemo sa 2018 ke selemo se ke tswileng reverse ka sona. 2018 was a very special year. Eloreneng ntate Modimo in all sorts of life. Onampontsha hore it's time to detach. Ha ke tjho jwalo ke kopa ho khutlela ho fela morao hanyane fela. Ho la ba le last group ya di prayer warriors se ke la kena ho yona. A kere nna o tsebe nentse ke le wane antse ha di continue di again. Ke mo re ne re kene le botloli bo Mosa bo Mamsweu bo Mamile bo Tumi bo Simfalleng bo Moruti Phoswa. But how that group was orchestrated or formed in a former ka tsela yane ya hore Moruti Mali o yentseng hono implicate Moruti Mali hore Moruti Mali o sexual harasa bana. So they all had a story to tell about Moruti Mali. Some of the stories is fapano ko re ne di sna kelello ko re ne se le fela ho implicate motho. So I didn't have a story regarding Moruti Mali because I was never close to Moruti Mali at church. Not to say happy close. At all. Nane ke le brassbanding kwa. Moruti Mali ho fihle hantle Moruti Mali una chapelwa Tumi. After Moruti Mali abile close to Khunju. Ho la ba letsela ba rwanyang kana ke tsebo etsalang. So Tumi una sa tsamaya le Moruti Mali a mo fa lift a mo isa hae a etsa ska ke tsholo ntate Pope du rata o itho but to people they don't know how serious is this. Zondo owns people. He will own you. He will own you. If are opela hae, forget about your freedom, forget about who you are owned by him. Where he wants you, you must be there at that time. He doesn't care. Una le bana, una le monna, una le msadi. How batla mo tlamelo be mo. You leave everything that you do. You go to him. So, Moruti Mali ka khola ona le dintho tsana bula ke mang Tumi mahlo ka tsona. But Moruti Mali na se a le close le Tumi. Ho yena, he is very possessive. Ho yena ona feel ka khola hore Moruti Mali
o monkela ntho e ratang kapa o robala le Tumi. To such an extent ya hore ha bana ba ntse ba bua hae moruti mali o na rata go nna ngwana ka hlokomele ngwana ona wa ka bo Musa ba paka ntho tse senang kelello ba bua ntho tseo tse snacks. Moruti mali o shapile dibono bo Xoli ke mo Tumi ana sa batlo bua ke ha mo gatella kore hantle skane ko jwetsa sa pele that meeting it was about Tumi on that day magola etswa e kare ke wa bona kaofela. So after ba rapella ka go khatha moya o no le moruti Mkawasi ha go khatha moya o ke mo e loreneng Tumi o sa hopola ha hopola o hopola go moruti mali o na moetsang to such an extent ya gore o la ideya ka tsele tsena Tumi are I didn't understand hore moruti mali o na le moya e a tsamang ka wona ho fitlhela mo e loreneng nese I was having sex with moruti mali's car. I was in love with moruti mali's car. Hey bana that's odomo mara ntho tse ding ga ya ke utlwisise but that was the explanation. Okay. Ke a tla qalwa jwale ba batla a legal route ya gore ba ntshe moruti mali. Okay. Ya ba sebedisa those scenarios dintho tseo ba signa di non disclosure clause tsa gore ke ntho tse ba lo targetang moruti mali ka tsona. So that group was formed. That group in e kala jwale e etsang e impressa moruti. One time gele ka udimo upper room. So ha le upper room ha le rapela o ka rapela o paqame o dutsi o tsamaya like you are free o rapela ka tselo batlang ka yona. Moruti o na rapela a paqame a shebile udimo. Bishop ha re tswa Xoli le Musa ba re le bone go na tsoetswe na he bana ha le bua kang wa le sheba motho moruti ka pele. So it was a red flag o ka se bui fela jwalo ka motho e lo ga ona ntho e tsebang. Ya ba Musa na sa qala jwale aba ha Bishop ka bitsa Xoli a liwana aba jealous ke ba bana ha ba jealous ha ka bitsa mang aba jealous hona lona o monkele magotso segele. At one time re rapela ka mo ke ha a re honkele why o rata sex ga makala gona re ke Bishop a botsang ke Bishop o tshwala makala re sex e kena kae dinthong tsena re gawanele mara ge motsheye gona bonneteng ha ntho etswa. So group ya na ikentse le bo mme Malentsha you know kore ho no impressa moruti fela mo. Okay. Wena ona jwale o na le ntho le tshong hore e ke re mohlomong di tse ding tsa ditaba tse buweng hangata ke re ha o le pela Bishop ha o tlole. Yes. Ha wa kopana le boemo bo jwalo wena ba hore Bishop a o hlekefetse? Ke a mo ntatwa ka. Okay. Ha fitla mo he ntwe e lo reneng di tori tsa dipetona di tseba and ona tseba gore di ndula jwang. Mosadi wa hae ona di tseba le yena ona tseba gore ibile ke yena ana tseba gore ke struggle ha kae because at one time re ne re tsama premarital counseling ho yena esmme ke ne ke molleli ka lela o yena gore ke hona le dintho tse ke tsamang ke struggle ka bakala ntho tse ke fitileng ho tsona. Yena self a iketse lenyolo ila ganya sefapane ho nna a bue le nna hore ke be right eng ha qeta o bua le nna ha ke bua le mosadi wa monna hae the following day ke yena re buile ka dintho tsana ne ke sa bue anything e lo reneng it's sexually orientated lentad ha sound hantle ne ke bua le mme. So ke mane mo e lo reneng ntate the following day o tla botsa nna why o sokodisa tefo why o wetsang ke bono okay ka nna ba as a couple ba buile o kila bona mare e khutle se ka ndula hantle hobaneng ke motho wa ntate. Ho khutle nako
ho le bana le mo jwale ba seng ba letsa phala banana ba pela hae ha ba letsa phala yena Tumi a bue hore moruti o nketsang nna ebile a batla ho resign moruti wa ngobala khathetse a ka gona lo ho ba hantle le mahatsaka ke batla ho resign ela ga Tumi a go batla ho resign bonnete ne ka go shatswa ke sethwathwa a kula a sa kgone ho etsa next because ngwanana ona wa motsebela o na le dintho tse ngata tsa hae ke mane mo ile reneng a qala a re banana ba safe ya kere ke a qala ntatona a re ho nna o batla modimo a shape Peter ke after Peter mo confrontile go batla modimo a shape Peter la ka motsipa kapa mo bolaya ho baneng Peter o busy o nana hore ke yena ha ka tseba hore banna ba bangata jwang ba robetseng le mosadi wae a ka tlohella nthwantsa etse hewan a tjho jwalo ho rona so selemo sa 2018 ke ne ke le heavily pregnant ka ngwana ka wa bobedi and then le selemo se le reneng ke ne ke qetella ho etsa masters sekolong so ka monana ke msebetsi my life was hectic academically in terms of the duties tsa ka tlung ka monana ke ne ke na le ngwana tlang so ne se ke sa ikerekeng ha ke ya kerekeng ke tla ya ka bo 12:30 immediately ha qeta ho rera ke a tsamaya ke ya hae hobane ke na le dintho tse ngata tse ne ke di etsa at that time ho fitlhela ka lora ha ke lora ke tswa lino mare ke sa tswe madi ha ke tswa lino ke sa tswe madi ho belo re toromo ke ya ke lo lata a post ona le motho a tlong go me a tlisitse something ke a ilata motho a ba re honna ho lemala ho tswa lino o sa tswe madi ke a bona o tswile lino o sa tswe madi ke be ke re ya ke understand hobaneng ha o bohloko a ba re it's time to detach hobaneng ntwe sinsile kare e se tlamehile etswe o itse ntwe e nentse e pateile jwale e tlamehile e tlohlayela ke jwetsa mahatsa ka toro e imphethe toro ya hana kwentse ya ke lo gape ke tswa lino a sa tswa le mabedi ntse ke sa tswe madi ke phaphane ke re toro ye nana e bua ntho e one then next sa tsebe gore mare tlamehile ke detach from ho till jwale hantse ke bua le Tumi a bua le nna ho so kgethueng ke le segele magotso ile ebe yena a shebang go Tumi bua le mang a qeta lo jwetsa Zondo hore Tumi na bua le mang a etsang Tumi ka tuwe ka mantswe Tumi ka tuwe heavily so le today after ke mo Tumi aba o stopa loto la hae ho ya ka mane ka moruti ana sa kena aya ka moruti ine selinkele magotso segele and atina very nice clothes aya ka mo neng aye atini kore ona ya ka tselele gore le the way bane ba se ba communicate ka teng ba mbitsa Mkhulubei ba mbitsa Mkhulubei yana bishop Mkhulubei all right